Ruto yazisavazia IBC ni na bingwitwe Raila Odinga no kukengana. Maobisa nene kaunti ya Makueni ni mathungulula umuthi malike wiani. Muhimi umokwe matungulu amukietha ng'ombe ciake kenda ciengu serikali ni ambisia ukunikili. Na amuika inge mayokwata mawia nundu maina utuika wa kiubundi siu Joyce Kamene wa Kasimbi. Vilingi Wa Mauvoo. Kalivu tuambeze Vilingi ngaliko siya kitui musumbe Dr. William Ruto ni waputhi senseke siya kana metambo ya IEBC ila ya tumeawa ninza kuicha mausungi wa mao nyuvani na munoki vila cha usumbe ni abingu wa otondo ngwata ni wazimio One Kenya Alliance yedhito iweta Ruto ni waweta kana metambo esu ya imebingwe kwa kila umwe ukwenda kukuni kila mausungi wa su otondo mumete seseni siya ukuna kula. Ruto anena kika bindani kala epikete cha dhini cha kubingwa sibitali wa Board Police kuya kisioni cha Kanyonyo kiliombunge cha Kitui Rural County ya Kitui na Onesimus no kutuambisia. Jeshi ya ulinzi ya taifa letu Musumbe William Ruto no labatambuka va kaunti ya Kitui kisioni cha Kanyonyo kila kikilioni mbunge cha Kitui Rural kuvingwa hospitali wa Board Police ni wavothisha nza kila siendeno nya icho ningaliko yolei kana metambo ya sava na ile atumewa nenzamo nyumbani mipaka IBC kwicha mosonge wa nyumbani vetu ndia vingwa otono ngaliko yolei ithito iweta. Ruto ni waweta metambo isuni ya vingwa yetu kwa kila mwenende kukunekila undo mosonge wa makura 10 seseni sio kuni ya kula maende na kwichwa. Also true that when matters went for validation in court, the servers were open. It is also true that when the court made a determination of the last general election, the servers were open. To now turn around and pretend that servers to be open at this point in time is to take us for granted, is to believe that there are fools in Kenya. I want to tell our friends that the servers have always been open. To now pretend and tell us about servers is an insult to our collective intelligence, is an insult to our democracy. And I will inform you that there is a big shortage of fools in Kenya. Ruto na vingwa hospitali wa Board Police na olaona kwa na kimanza cha shilingi milioni yana imwe ino ambisio nengane uitukwe maafisa mavolisi pamona enende balwa weta tokuvikiana kutumeanzia sionzesi ya kikatiba kuvikiana kwa ilia itasio sese ibambi ya Kenya na kana mwenende avikione maendeo iweta hospitali ukatelese maafisa pamona enende kuma kisioni ki. Men and women in this campus go through. It gave me a lot of confidence that the future of our country is in safe hands. And this continuous training of our special units is going to guarantee what the police service constitutionally is mandated to do for our country. I want to commit that going into the future, we will continuously enhance resources available to continuously professionalize, train and equip our security officers to ensure that they secure the lives, property and interests and the prosperity of our nation. Onawe oba Musumbe William Ruto no wetanu na vikena kwenenge maofisa onde Mosese oitua mana na wakwaila ondo mana mesio tanzia mwa kwikithia kana thuko mwa maofisa aya ne waila. Men has also invested in a comprehensive medical cover to cover the provision of high quality medical services to members and their families. Services extended to the provision of mental health services accompany that medical insurance scheme. In addition, I recently presided over the inauguration of the National Police Leadership
which will inculcate the highest standards of integrity, transparency and accountability, respect for fundamental rights and freedoms, and the observance of the highest constitutional. Ruto hetambanite ya Minister wa Sesei wa nthini Professor Kithure Kindiki na munyanya wa utalii Mwandu Penina Malonza vala mathingirila usesei ni wa vatam na kwako kwa hospitali une nzie mwa kukwata mbo usesei na kutetheesya maafisa ma usesei kuthukuma NMB me yani. This facility here, the Kanyonyo Border Police Campus and Training Center, is supporting the operations that we have in the northern part of Kenya, mainly border patrol and surveillance, and also the officers who are helping us with counter-terrorism measures, and also finally the officers increasingly now whom you have deployed to assist us to deal with the problem of banditry in northern Rift Valley. So this is a very critical facility. You've seen for yourself the energy, commitment, and intellectual prowess of our young men and women in uniform who have sacrificed a lot to deal with very complex security challenges that are facing most parts of our country, especially in the north. Yu ni rasmi hospitali wa Border Point na lavi ngwane Musumbe William Ruto withia wiutede kwi maofisa mamivakani ondumwe na enende kuma kisioni kicha Kanyonyo nilivota Vilingi Wa Mauvoo kuma Kanyonyo ila Kitui rulo va kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo. Ni muvya Onesmus withi kwa Caleb ofisa muungami chamani cha Wiper Justin Chambi ni wathongulolwa ni nzama ya uandikani mbunge ni akaunti ya Makueni kususia mwanya wa mwandiki munene wa serikali mwanya ula wikwetwe ni Rael Muthoka angiala mathongulolwa ni kamiti ingi kivathukanio cia mbunge hii akaunti ya Makueni ni maofisa thanthatu mamivyake vathukanio na memba muonza manzama ya kuungama na munispa ya Emali na Sultan Hamud. Caleb Chalwa Motonga nuku Naomi Ndambi Mwanza, having been nominated for appointment as a county chief officer. Nominated to serve as a member of the Emali Sultan Hamud Municipal Board. Maofisa nini Mwanza kana county officers alama na atialite kuthungulura ni nzama ya mbunge ovamwe na ofisa munene ulo kwendekethio kuosa mwana wa mwandiki wa county kana county secretary na ende a member alama endekethio kutongwesya musuva wa Emali Sultan Hamud omunthi ni masongia mokulyo nthini wa nsesi ya kuthungululwa mbeo wa kamiti ye mwana ya mbunge itongoiwe ni speaker Douglas Mbilu. I joined our Wiper Democratic Movement as the executive director in the year 2021, where I'm still there as an executive director. Justin Chambi olotwe ofisa muungami wa chama cha Wiper ni wathiungululwa ni nzama ino na vala wendekethio kuosa mwana wa county secretary. Chambi ni wetha na evinda na evuso ya kusungia amuma mokulyo metu maundu kuthukumana na serikali wa county ikililikanwa kana atwe akithukuma chamani cha Wiper cha kiuteti na vala watha na kutumia otwika ulonosie ta muungami wa chama cha Wiper uthukumine wa county akikithia kanothi wake kwa OU we silingi milioni 200. If I were not from Makueni County, I would actually follow the path of research and the document of what is happening in Makueni. But apart from that and on top of that, I am a consumer of services of Makueni, and I know this is one of the counties where a senior professional like me can grow. Kati wangi alama thiungululwa ni maofisa anini kana chief officers alane Jendinda, Catherine Siombua, Irene Nduku, Dr. Geoffrey Ngovi, Dr. Victoria Chalo, Naomi Mwanza na John Nthoka. Come up with the regulations and the policies in areas of renewable energy, because yes, we have the resources, we have enough sunlight, but when it comes to harvesting the solar power, we do not have enough policies that govern the generation and distribution in areas where there is no power grid. Alama endekethio kuosa mwana wa memba nzamani ya musuva wa Emali na Sultan Hamud kana Emali Sultan Hamud na mo maina atiwe tina nthini wako kuna musasa. I can bring in sponsors. I can bring in partners who can help us in developing or achieving the mandate of the municipality.
livoti ya kamiti ya mbunge ni kutungwa kula kumuvea wa wandikani yulu wa ala ya vitukithia utalo wa alameti yaliche kuthungululwa ni wiyeteletwe kuyanisya serikali wa governor kana executive kwa ilungu ya yana yulu wa yana. Caleb Chalo, Mutongoi TV, Vilingi Wa Mauvoo, kumavamia kone ya mbunge ya kaunti ya Makueni. Tusonga na mbele. Munini wa Musumbe Rigathi Gachagua ni wathesya uneni wake wanabuti na kana serikali ya Kenya Kwanza na otakambuni bala alamekite ilo biasyo bau no mome kwata kendo serikali ni Gachagua asya uneni wake wiasya kana Musumbe Dr. William Ruto osala mana mukwete mbausa kwa nini mianyani ya serikali indi ithukuma Kenya onthe kwa bamwe. Onene ya kiathini kimwe kia mathiko kisioni kia Gatanga kauntini ya Murang'a. Munini uwa Musumbe ni waweta kana serikali ya Musumbe William Ruto taikwikithe kana mwenenzi wanze vanthe ya Kenya nuku ikuthukumwa kwa wiananu. President William Ruto and I will serve the whole country in matters development. The other day we were in Siaya. Those people did not vote for us. We were in Homa Bay. They did not vote for us. We are working for the whole country. Otauni waendea kuthingilila kana mianyambe serikalini ino ikuendea kunengwa alama na kuatamba utongoi uwa Kenya Kwanza na monomoloto wa bottom up economic model. Forming our government, the president can only pick people who believe in him, who believe in his agenda, who believe in the bottom up economic transformation agenda. There is no way he can pick you as a minister in his government when previously you are saying he is useless and he doesn't know what he is doing. And you are saying bottom-up economic agenda is not possible. How can he pick people who are saying his programs cannot work to come and assist him? That is what I said. And I said those people who understand William Ruto, who believe in him, who agree with his policies, are the ones who voted for him. So before he can pick others, he'll pick those ones first. The president will pick to help him in the management of the affairs of those country are those who believe in him and his agenda and his policies so that they can add value to his governance. There is no way he can pick people who are against his policies because that will be self-defeatist. But we are saying development is for everybody. Everybody, the whole country, will serve everybody equally. But the people to assist the president to manage are those who believe in the bottom-up economic transformation agenda. Rigathi ni watumie vuso ye kuvodhisa itambia ndongo ya Azimio Raila Odinga ya kutoa isa mikutano ya kuliana na mama matambia ma serikali kwa kila waweta kananisa soite na mwelekeo. Na hawa watu ya Azimio jana pale Jivanji wakijaribu kumuuzia rais wetu uoga, ati wakitutisha, wakitupigia makelele, ati wataenda maandamano, ati unga iteremuke, ati nini. Sasa hao wazee walikuwa kwa serikali ya handshake, wakaharibu Kenya. Unga ikatoka 140 ikapanda mpaka 230. Walikuwa pale. Pesa ya corona ikaibiwa bilioni 10. Walikuwa hapo. Pesa ingine ikachukuliwa ikawekwa Panama Islands. Walikuwa hapo. Wale wenye handshake miaka 10 wameuza maziwa miaka 10 hawajalipa kodi hata shilingi moja. Na walikuwa pale. Sasa atu wanatupigia makelele. Walichukua pesa 200 billion ya Kenya wakaweka kwa BBI ikazama. Wakachukua shilingi 1.5 trillion ya Kenya wakaweka kwa project Azimio ya kuhonga watu, wakaanguka. Wakaharibu Kenya. Nikasimama pale Kasarani siku ya kuapishwa. Nikasema tumekuta store hakuna kitu, hata panya hakuna kitu ya kukula, imetoroka. Sasa wanatupigia makelele pale. Wenye kuharibu Kenya ni hawa. Kotauni waweta kana serikali ya Kenya Kwanza ni ende na kumwathukuma mwenenze na kuikithe kana gharama ya mikalile ni ya thea. Tumengangana unga tumeteremusha from 230
inateremuka imefika 180. Fertilizer tumeleta ya 3,500 ilikuwa 7,000. Tunang'ang'ana kwa sababu tumekuta uchumi umeharibika, Kenya hakuna. Tunang'ang'ana, tunatuomba mtupatie nafasi. Ripoti ya Vilingi Wa Mauvoo Nilina Musangi. Tusongana mbe maofisa ma polisi kuma matungulu ni mambisi okunikili kuthinikia kiko kimwe bala ng'ombe kienda utukuni wa kwamukia umunthe isiithi iwesi nguchuni utuini wa kirimani tala mwene wa ng'ombe ii easiakana ni watala ngalama ya wasi wa mbe wa silingi ngilimana atatu andanesa umanya kila kithiwe ng'ombe ni siake ilete na uonanio wa uwau. Kituoni chake cha indo musini kwake Enfrinzi Okano ula kwa vinda moe kamishna mawisa mavolisi atui na nyanya make maendeno kula nyama kulio kumona kiko kiche indo siake kutiwa ni dhayo kana kukwa ona kuidho itaina maona nyoma sani maiyo kuituka aiweta kana yu wiki vikieno mutelemia muno kuidha watekwa atesa indo siake kwa muka itevo. Retired Deputy Commissioner of Police ne MUEMA ne dasia indo malondu mbui ne ma. But this morning ne amukie no kana lilia ng'ombe ne thea ibalukangite nzia ite ya kawaida na ila twendie twalikatwe thea nengu so twatele manondo to yao no so we twa report kwa polisi yoka nduma veterinary na mamoka Voama ikido ni kamanda umawisa mavolisi kwa matungolo Peter Omondi na kuende na udhiana na kiko kiki vikiena umacha ene ng'ombe. We came to the scene and established that 9 cows had died at unknown time during the night. We incorporated the veterinary officer of this area, who is now doing a PM to come up with what has happened to the animals, what led to their death. Amalasmika kutembea kithekani kila ng'ombe inakwata wethio muthenyani wayo na ngi kufika kula inanywe kiwa maimanda kana ni makwata maona nyoma kila kinatumia ikwa zioka ilese kana vikiana ukwata waso wawa kuvingilimana atatu kumona gikucha ng'ombe siake wathimu baka bala ng'ombe inaithawe yo bala inyusa na masio kama thio bala bela inge ilaitia dile na ni mambe ya investigation so ng'ombe isu to estimating about 300,000. And also the veterinary officer came and we went round and checked where the animals were grazing yesterday, and we've after gathering some few information, the investigation has commenced as at now. So we are yet to know what has been happening from yesterday, and the veterinary officer is collecting the samples to also certain the cause of the death of the animals. Daktari wa indo Dennis Ondimu ni wende na kulesekana maina vikia kuona maona nyoma ni umakana ng'ombe isi na uwau kwethwa simba niti mavuna kuambia kumia mavuyu na maenda hivinda ya nungu tuwa yanja ukunikili kumanyani chao kikwatia ng'ombe hivi. The farmer, the animals died overnight, and until this time it's past 12 hours. So the typical sign that we check in for anthrax, that's the absence of the rigor mortis. The muscles are still okay. Of course, there is some oozing of the blood from the opening, and this is relatively a sign that could factor in as a veterinary department. We therefore want to have the sample taken and confirmed. Dennis ni wande ya kulesekana ni vatonyeka ng'ombe iketha ivikie kwikiwa sumu laki vikie na sio gukua na ni kindu kila methe wa maithiana nacho itina wa kwika uthinzi kana kuthima ilungu cia nyama ila meuvikia na kosa na kumia ingi mwamulo ng'ombe ila ingi na sio ivikie kwinzwa nthi kenda kusuvia na kuweta meiso mbeange. The presence of the suspected poisoning at this moment, confirmation is the only diagnosis to give the farmer. Out of the 70 animals in this flock, the remaining animals are healthy. No any sign of illness.
Sipindi Peter Omondi ni wawetakana iti na wakuniki yulame utwaise makwata umena mavito ni meoso matambia maki miao kumilwa mbewa koti nikana kusungia makulio maranamba kutavuwa mbeange undume kwika. In the preliminary investigations shows that the veterinary officer is suspecting poisoning of the animals, which we are yet to establish. Party is involved, definitely will take him to court and answer to the charges that will be preferred. Makithimani matungulu kaundini ya Masako nyenito waboni mutisia. Tusonga na mbe thina munene wa amuika kukosa mawe isio nisiki wathukani wa Kenya umanitu na kwithwa matena mautuika makiubundi wa kumatonethia kuthukuma mawe ya kivathukanio wanendwa ni mumbunge wa kaunti ya Masako Mwandu Joyce Kameno wa Kasimbi ula wanena kisioni cha Kisone bala wanengane cheki cha kutuika masomo ma amuika mbewa ya na yimwe na ikundisia amoitu na kedan nukutueleze. Mwandu Joyce Kameno Kasimbi ndanene anza wa kanisa wa AIC Kisoni kavinda kala komana na amuika numbula kana utalo munene wa mono ende na udikanda wani seo mila na kukosa mawia nundu akwitha matena utuika ula wailite wa manenga meana ya mawia ndithuthia youth nundu ebinda tathitu asisia koi mawia lakini metha me sober na focused mundu akwate utuika wa ikondo ndeikala mana na ndetuika liability ndene wa society ala methi tukite na mali kile ndene wa kunywa ne drugs ne chao onamo tuemea masenzia we are ready to open out temathe siete siku rehabilitation center sikuo ila governor nenewio nake ainena netuenda bring netienda kwa ilia youth maumendeni ya drugs makwate skills maumani nekenda withie methunga miandhini ya maisha mo nomba kati nenge youth priority ila ya ile nondo tuendeye utuiendeye nesa inkitenda si malechesiana sio ili kimanisio sia kiuvundi nikenda kutona ukwata mamanisi ala mailite na ivindani ukite kwitha matona utetheka na mawiyala mavani wonengana ni serikali ya kati serikali ila ya national toinenania na kukatwika mawiya kuyanza ni meitha maimanthia moika wito na ondo inengwa opportunity ute sober note na experience yoyote kanote na skill ya kwikondo na ende nongwitha ndi mathuthia na mathuthia na maelesia ta mavoko kwina units cia miako ile kwitha yambia na makwata skills sio bundi mayia ewa mawea ni methe me focused ona kila me usakwa kwika nekenda withie ni matetheka ane na kavindani kala wanengane cheki cha umatonethia kuendea na masomo imanisioni sia kiuvundi amuika mbe wayana yimwe na ikundi cia amwitu sia omonthio nene buseseo ya utembea ngalino ya Masako kula netha nekomanete na ikundi cia kina mama na youth alangwendo sponsor kwisila mubea wa gaf mambi etashari alama driving angime uthieka wiring na wiring ya electrical na plumbers ni course ila short courses sio matethese na skills nekenda withiuni ni matona ithiungamia na kila me ukwata utuikola meitha manageni ila meitha me course ni isu na netwetha twanenga nekuma ke various wards siaba Machakos sub county na pia ikundi twa supporti ila siena miradi oisi kaate banking na miradi ya kubanda miti. Ni mwene kivila wa kikundi cha mwi kila chatethekana ilovia cia kuendesya kikundi cho na kwiyaka kiukwati na through ha kwitha office nesu ithi tandu ma Masako county nitwamanyie ni kwithitwe na mbesa cia gaf na nicio itutethetie ni kwithwa na kwisila Mheshimiwa Kasimbi. Some of us in this group nitwakwatie matangi ala tuvingwa kiwu kwito tukwatite kwisila Madam Kamene wa Kasimbi kwa u Mheshimiwa Langi
patonyeka o kila kinini menacho matetha si makakwatiani analangi ukethia no mapusha ndumo to the next level. Daniel Mwongela, Mutungu TV, kumuva kanisa ni YIC Kisoni ula wimumbuni kauntini ya Masako. Twatanisia na Dan muna musaisia neto kwa mbosembo thio mwone mukuvi ni tuukie tena Mauvoo kauta. Na udhocha ndini wa kilungu cha Dhambalala. Ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick ekamitumende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka Lungila kikukia kila wathandatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo Edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya mwoka twawa withie wiungua muome waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nunu na bakoi kale na control da yundu tonyekani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe onde buyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana sawi yonse ometoke ni mutanisia wambie ku depend na eba wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi wani yako yanza ni mauso wesia ni we atikote Kweli kisomo ni uvunguo wa maisha masio mauni na kuvevangi utona kwikiwa uvunguo uungusuni ekava Embu College. Embu College yi Embu valave na mawithuluko masio na kuongela nzevenzio kuma kiimani cha Mount Kenya ukethia wiki lasini utite kuuta vate kuombosia. Embu College ni undu umwe na musi ona utemusi. Tuina utuika wa miaka mbe wa 25 ndini wa kuvundisia makosi kivathukanio na vala tuminite na kuvivithia amanyiwa mbe wa 5,000. Nitusomithasya makosi kivathukanio kwa ngelekanio engineering, business and accounting, hospitality, ICT, hairdressing and beauty, school of driving na ingi mbingi soma naitu na ndukelila. Wosa ni wa mwai wambe ni wende duketi kile andu maisai matunda makisomo meoka ili andikithia na itu uunike kwa Mauvoo yange tukunie simu kwisila noti mwonza ile imwe 5 ile mwonza noti kenda kana uthoke mutandao witu ula ni www.embucollege.ac.ke. Embu College, skills to go places. Tusonga na mbele ngwatanio ya manyoma imanizisia yolo na kiobundi kuma kaunti ya Makueni University Students Association Musa ni yenda bunge itethesie kuita na kisomo cha yolo kila meweta takiende kuomboka kila muthenya mainenanza wa miaka ya mbunge ya Senate ni maweta na serikali kwa oyu yende kubinyia amanyiwa kuma mesini ilete na ukwati wa kuyana maikulende bila siende kuangelangwa sia fees siongamwe na metala melu ya kwa ile kisomo isaubwa kusila mbunge ni CLA na ke Benjamin mwaka na okutolesi. Amadhiwa imandisio sia yulu yani universities domainde kumika ila serikali yidhiwe na uima unanyani uwende mutia kukonya kuongela kwa ndifisia fees ndino universities kivothukanyo nguthu ya atongoi mangwatanio ya amadhiwa kuma kaundi ya Makueni ala masome imandisio sia yulu na kiuvundi ndino wa kaundi yesu na ikono sionthe sia nthi Musa ni mawetakana yubaundu meika kwita na kisomo kwema view. Uone president wa Musa Peter Mwangangi Mani. Fees week increase wa kuma 16,000 wambata baka 52. They are making the government look like they are favoring the dynasties they were fighting. And ni ukanyo kwa serikali yetu ya Kenya ile tongo ni aslas na ithieta aslas ni newe ya tuikane company ithieta aslas tuna shares tu kwenda ithieta shareholders tisiwe na tuitikilika ala tumete family sia konthebyo titikilike tisome na tisoma na fees usu unaiwa 16,000 lakini elbu na zongelwa
weza kwethia nitakwata mpesa mbingi cia kwi support ciana mbingi waisia itia skulu nondo wao kosa fees na makwata fees maikosa rent maikosa sindu cio tha weza kwethia office we bone mwebe but maisomecha metia skulu nondo wao kosa sindu cio ya wethia mundu wipete fees na watia skulu ni wasia ula wekiwa vina ni mwandiki munene wa ngwatanio Mason Munyaulo kuweta tamosa na ngwatanio ingi cia manui mansioni cia giulu imeukwatana kutetheanisia na mbunge nene ondumwe na senate kuseuvya miao ya kulunganivisia fees na kisomo ki cha universities. Education is the only equalizer. If we're going to make this education unaffordable, then this translates that in future the education will be for the few. So as we continue, we're trying to lobby and talk to our MPs, senators, so that they may draft a bill favorable to our students and to be able to afford university education. Because we as leaders, student leaders, it is very difficult for us to counter the administration to reduce the fees. So the only way it is to pass through the parliament, through the Senate, so that these policies are meant and they favor in a way that we're going to reduce the school fees. Atongo yamane na ndeto yetina wa kukwatwa weni ni senator wa kaunti ya Makueni Daniel Kitongo wa manzo miakoni ya Senate. Vela makwata mwana wa kwati ya sikalo siya mbunge imwe kwa imwe na kuvundi wa Mount Kouta yulua uthukumi wa Senate. We feel like nito akwata sa cha mwana wa kwatia. Tuitongo esi na youth mama Makueni and generally the whole country. Na tunaotanu nundu ni twamanambe composition ya Senate, twamana what is meant by parliament, twamana parliament ni Senate pamoja na National Assembly. Na isu ni system ile tutongwese Kenya na itumika tu administratively pa nditu ya Kenya, but menda on the members of parliament. Ruyovo ni makulia serikali ikatata kuanzia kisomo cha imanzisia yulu na ilasi ya kivundi na indi. Mongela kuwetakana amanuwa kuma kaunti ya Makueni alami manisioni ni maile kukwata na vamweno kana kwaka kaunti ya Makueni ki maendeo, ki ukwati na ki uteti. Idi ala tu universities, please government, enamu tusisye, weza kwezi ya neta kwata ila support. Na ito weza ya neta sense, ya kuna tumete, notu waki university to change background, to sense background sito. Tunotuthi muno kwa atongo yonde, na siya nasionde ila susomea different universities, siumete Makueni. Na ila ingi si university ingi siumete county ingi. Si ukeva mwe ikuatane, nondo nituisi uumwe nutongo ya se change. Kuma vamia koni ya mbunge ya Senate musini wa Ilovi ndilivoti ya Vilingi Wa Mauvoo nitawa Benjamin na mwaka. Edhewa enende nimeo kwatia nea na tongo iko ile mivango ya melati isioni siandwani ikedhewa nzia imwe ya kuweta maendeleo matonya kumatethia ni kwa na enende mawodi ya tala itina wakikalo cha mwanya kunena nisia kwa ilio kwa lelo wa tala misoni kuthika thithia maa uloba neo kwiki walami ni silikali ya masako ungua walanio wa melati memwamba na World Bank na ke Boniface no kutueleza. Ukethe otanu mwingi kwenende mavaethe wale loka vikia na umina na kuvingwa maundu kivathukanyo maiwetakana ni tambeso ila yosiwe na tongo ya kuendesa na kuikia lamile lwa kumatala kumela kathia mava akaundini ya masako. Titungia Governor witu Honorable Her Excellency wa Vina Ndeti pamwe na MCA Jackson Daga mubea we mwana nundu wa kwenda meke initiative ya kwekethia kana ziasi ya kukwitu tala wona kinu chambe nisia expandewa mainena na Vilingi Wa Mauvoo ni maelesekana ni mayumbanite kule chamale yota methanga kana ithe kaila ithengelelu wikithe kana ni wa mwana vainethe wa kisiyo na kimwe cha utuma lelu taendewa kata kana wikite biti mwingi puyoni kana make sure kana lelu ni weke watamaka ninye mwana kitheka ki mwangalio na chonde nina akiitwa muno nicha akiitwa na ningo nengane nikana lami wekata wekewe ndio le na yengo kulia la membe na mama akiitwa na mumetikile nika na maendeo moke
nenga mouwa mwingi wa kutema ulelo tuikokitana ithia na inji tuatie kila serikali kwenda kema wetakana mewe na mewa sia umwe kana memwamba na vaina vatawa mama ende kwenda na utunga maendeleo netina mwana nangusa nisio kana itomo na ende wendi mwingi wa mali nitewe ni hata community kana lelo wiki when dimensions ila sia ilete irrespective of ala ukwesila namu anduonde mandwa hii natala ward kwa njumula nitanena na wasiomwe tasia kana lelo useubwe na baikendwe mundu onomwe ulani wakusiya nundu lelo niyo gateway ya maendeleo onde ambaito tweboya lelo sundu katweke woka uthimwa kuthimwa kwekuoka twenda wia utethwa na meko si umaile sio twane watu beta sindu ila si lelo ni tubetange yembe tubetange miti etha kwi nomba tuomboe na ito tatu yakako malelo ni tuikwata kundu kwa kayoski kema wetataki utethesa vanene kwa miana kwa ilenge maundu maki utandithia omwana mekumukaniliga na metambukile ya kuthikundu kivathukanyo kuma isioni sio ila itonya kuete maendeleo yuva ati nena yolo wasiuko oyutindo ati nena yolo alelo elami na lelo elami ubingwanga development partners ukethia mundu na confidence ya transport sindu siake na be na access na ndio above all value ya itheka yisitu ila lelo mina yoke kweki walami wizindwa wakita skyrocket kwa andwa nitetikilana kana nitikwitikila value ya zindu situ yongeleke nondwa initiative ino ya lelo yo mukumu no gumetatala ukalika kathiama anegwa moyo no kanethia mashirika nite munovyo ona mayasia ona lelo alikako nemeonengane ile kweki wa lami account then malikile business ini une lelo mukui kwa mwevinda yo colony na ani mendo likaba lelo ni make business ndo serikali ya Kenya yenda ma business kwa ndo nini Mutongo TV kumatala vakaunti na Masako nyenito boni mutesia Minister Muvene wa utandithia na Iwanda Moses Kuria ni waikithisia ene nthingili umoma na thantha tumiongwana na nyanya alama athamiwa kunengane mwanya wa mulati wa dongo kundu wa kimanza cha silingi bilioni 39 kana neme utungi wa ngalama yoko ametuki ainena na ene nthiyanga likosia likoni Kuria ni wa matabia kana ni maende na ukwati ene na ndongo sike wathukani ukisio nikini kenda ene nthi amaibwe Kuria no kueleza kana serikali kwesila kwimuvia wa port ovaneta kimanza cha silingi bilioni 1.5 kumaiva enende alama anengani mwanya wa mulati wa dongo kundu anakutwika vena ngusanisyo kati wa enende na ndongo ikisioneki kuatiania na kutungi wa ngalama. Kuria ni wa maikithise kana nima kukwatiania kuikithia kana kila umwe ni waivwa. Hakuna shida ambayo haiwezi kutatulika sawa na mimi nataka kupatia hakikisho yangu na serikali ya Kenya na ya Rais Mheshimiwa William Ruto kwamba watoto wote na watu wote wa Dongo Kundu hakuna mtu mtapata pale MUEMA ni Mombasa akiwa chokora kwa sababu tulimbagua. Ni sawa hapo kweli? Si mnajua sisi ni serikali ile ya mahasula. Unaona kama sisi tunaweza kubagua mahasula kweli? Tunaweza kubagua wale mtu wako chini. NNDA ingine malalamiki ya silingi ngili 35 na ile ivaneto kuiva kwa eka umwe wakitheka vala menda siongeloni kuithwa nini muno itino Kuria kwithukisya kiyochoni umye mwamulo kuiongomi mamulati kuikithia kana kila musi ni watalana ni wavikia kuivwa. So vile ndugu ameelewa huyu kaka wa consultant ni kwamba hii 65,000 ni unapata plot yako na juu yake unapata 65,000 ni kama ile ya kutoa M-Pesa jameni. Ni kidogo. Ni kidogo. Hakuna fidia ya hela inalipwa kwa shamba. Hapana, kila mtu mwenye shamba watu 1,648 kila mtu anapewa plot hapa. Lakini kuna kitu inaitwa disturbance allowance. Kwa kila eka
KPE nalipa mtu 65,000. Muthenya ni wa une Musumbi William Ruto ethiwa itambuka kisioni kivala ukuikia ithia ya musingi ya kuambiswa kwa mulati wa gas wa kimanza cha shilingi bilioni 13 kuma kwi kambuni wa gas wa taifa kuma nzimu tu ya Tanzania. Wataundu muungami munene wa kambuni wa Taifa Gas Veneranda Mausun ukuelesea ngwatano ya kambuni usu na serikali ya Kenya. With this investment, of course, we are planning to bring in a lot of revenue, a lot of foreign currency through the export business, but also we are planning to create jobs for the local community, I mean Mombasa in particular. Ngini wawetakana kambuni uwithwa uyete competition nene kwi kambuni sia vanthi ya Kenya sia gas kwa kila ukuwetakana gas sio makatho asya kwa tho wa munini. So we see that with our capacity, once it is completed, we are able to create around 90,000 jobs. That means we are able now to order big vessels. If we order big vessels, you are able to negotiate better in terms of premiums. You are able to negotiate better in terms of your transport because you are bringing something in large quantities. Mulati uvanita kwa samwanya wa eka miongo 3 sia kisio kiicha dongo kundu na ula itino wa kuminukililwa ukethwa winengane meanya mauya kwi enendi kauntini sia Kiswani. Gilivote ya Vilingi Wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Mose. Tuma Kiswani nzama ya mbunge ya Senate maondoni mametumila ilo via siya mwenenthi ni ya makua ni mauneni mamwiki munene wa masabu masilikali Mwandu Nanzi Gathungu ula uwetie kana maobisa ala maoyitembeza siya enenthi panuba kuenda kuithukumithia nthi siya nzani malete kuithukumithia va Kenya ena ivila manza masia mbunge ya Senate siya wiki wa masabu na metumile ya mbeza siya mwenenthi Senator wa Homa Bay Otieno Kajang na munyanya wa Vihiga Senator Godfrey Ososi ni maweteka na uona niyo kana silikali ya oyuni ya ungi muthei wa mbesa na mali ya mwenenthi. We cannot elevate corruption into an economic activity. No country ever succeeded by doing so. We should never glorify the corrupt and should never allow them the peace to enjoy proceeds of their crimes. Any investment that is born of corruption must be dealt with in accordance with existing laws. Despite jurisprudence and practices that have nullified Chapter 6 of the Constitution, we must work progressively towards inculcating ethos that exclude the corrupt from national leadership. That the statement by the OAG is a revelation that actually those tasked with the responsibility to fight corruption or investigate corruption are dropping the gun, which is very serious, and that shows the extent to which this corruption has entered our systems, entered our institution. So it is a very unfortunate statement, but I want to believe it's out of frustration because she has been giving reports which are not acted upon. But us as the Oversight Committee of Senate, we are working very closely on matters to do with corruption, and we will not drop the gun. The rest of the investigation bodies can drop their gun, but the Oversight Committee in the Senate, and I believe in the National Assembly, we are not about to drop our gun in the fight against corruption and financial crimes in our institutions. Tusongana mbe holande kithetwe ni Musumbi William Ruto kutuika mutai munene wa kimeo obisini wa munene wa Mayor Shadrack John Mose ni wawetakana na yumbaniti ya kuthukumithia mawali kukauta obisini wa munene wa Mayor ni kana kwa ili uthukumi wa obisi aine na itina kubika mbe wa nzama ya mbunge ya Mayor Jailak Mose ni wawetakana kati wa siendu kauta ila si kwenda utuika wake kauta silikali ni makwani ni ondhe alame okonia nthi na wailu wa utuika wa matuku au thukumini wa ubisiu apikia kupitukithwa ni mbunge Shadrack Mose ethewa aidha iatu siake ogeto ola oyu wikalo wake obisini uthelile the state law office to a number of regions if it cannot be the 47 counties. I would also urge that we digitalize the state law office so that like currently, I am sure they have digitalized the business
section, business legislation, and is doing extremely well. Tuisonga na mbezi serikali ya kaunti ya Mombasa ni ambisi walanio kunenga amanyiwa leuma skulu ni walanio ulao kuitwa Food for Education nikienda amanyiwa mekale skulu walanio o wambiwe skulu ni wa musingi wa hola ulao ichangamo ichadhini kila kipikitwe ni Governor Abdul Somad Nasir na mwambelelia wa MUEMA wa Food for Education wa Wira Njiru na speaker wa kaunti ya Mombasa. Hii leo tuko hapa kuweza kuweka uhakikisho katika ahadi tulozichukua ni kwa hakuna mtoto yoyote aende shule akiwa ana njaa. Hii program hii tumeianzisha ni ECD za umma. Kwa lugha nyingine ya kimtaani ni shule za nasari zile ambazo kwamba ni za serikali. Na nimewapatia challenge Food for Education wako hapa and I've told them wakiwa tayari kuweza kupanua mbawa zao waweze kuleta majiko zaidi. Hii program hii itakuwa ni kwa kila mtoto alioko ECD ama kwa lugha nyingine nasari katika Mombasa nzima, iwe ni public iwe ni private school. Na serikali yenu ya county pamoja na Food for Education tumeungana na tukahakikisha na tukapiga hesabu zetu ya kwa yanawezekana. Inawezekana tuweze kuwalisha watoto wetu. Shukrani tena kwa mfadhili kwa hii project, na sisi kama County Assembly pamoja na ndugu zangu ma-MCA walioko hapa tumesema tutamshika mkono governor ili hii safari yake ambayo anaendeleza kuhakikisha watoto wa shule hawakai na njaa na mengine aweze kuendeleza mbele, si ndio? La siku bure kabisa, hawatalipata pesa kidogo, na hii mradi inaendelea Mombasa mzima. So tunamshukuru sana gavana wetu kuwa kaunti ya kwanza ambayo inafanya lunch huku Kenya. Tumpigie makofi. Na tunashukuru na tunaomba kuwa mradi utaendelea na kuwa wazazi wataendelea kusupport watoto waweze kusoma kwa sababu wanapata chakula cha bure shuleni. Nene mwana musaisi hapo ni boto abika muthia wa Vilingi Wa Mauvoo mwandoni wa saa 3:30 nita wa Stephen MUEMA Sharon ndi ndani wanenga Mauvoo kuanzia ya meko kwa oyuti wanaweza na watu wakoma uwithe wanakiwi wakiseo. Ino ni Mutongoi TV.